மகாகணேஷ வரம் தருள்வாயே நீ வரம் தருள்வாயே. பரமசிவன் பாலனே பக்தர்கூலனே பரமசிவன் பாலனே பக்தர்கூலனே சுரராதிய தோழும் சீலனே சுந்தரி வல்லபலோலனே வரம் தருள்வாயே. மகாகணேஷ வரம் தருள்வாயே நீ வரம் தருள்வாயே. ஆதிதேவனே அடியவர் பாதகந்தன்னை போக்கியே உயர். ஆதிதேவனை அடியவர் பாதகந்தன்னை போக்கியே உயர். கியாதி கொடுத்து காத்திடும் ஜெக ஜோதியே உன்னை தோத்திரம் செய்ய வரம் தருள்வாயே. மகாகணேஷ வரம் தருள்வாயே நீ வரம் தருள்வாயே. Distinguished guests, Dr. Sargam, Chief Guest of the evening, District Governor Rtn Raman, past District Governor Vaidyanathan, District Governor nominee Rtn Saragi, Assistant Governor Nandita, and President Prakash, and my dear friends, Rotarians, and welcome you all to this beautiful evening. It gives me an immense honor and joy to express my gratitude to you all for supporting me in my endeavor as president of our prestigious club. Whether it is Global Grant Project Netra, CSR Project Cancer Care Healing Center, Project Josh, Project Brexit, Project Charity on Wheels, would not have been possible without the help, support and blessings of all of you. Thank you very much. It gives me great pride to express my gratitude and thanks to past District Governor Ramanathan for being the highest donor this year also from the club to Rotary Foundation. And thank you, sir, for keeping that wonderful tradition. And I also thank this occasion, I also thank major donors Rtn Saragi, Rtn Garg, D. Chandrasekhar, Bridge Khandelwal and Rtn Saravanan, and to all club members for their generous donation in cash and kind during this year. Thank you very much, dear friends. This year, we all had the great joy and honor, and I'm sure you all agree with me, to see our own member and my dear friend, Rtn Saragi, becoming the governor for the year 2025-26. Congrats, Vinodji. Wishing the best to President Prakash, First Lady Kripa, and his team, wonderful team they have stitched it, for a glorious year ahead. Enjoy the evening, ladies and gentlemen, and thank you very much. For the year 22-23, can I have the AV please? The Rotary year had a mixed bag of events, each unique in its own way. Let's have a glimpse of the year gone by. The club service was headed by Rotarian past President Supriya Sundararaman. The 41st installation ceremony of Rotary Club of Madras Central started in a grand way, with Rotarian Sri Kumar taking over as the president and Rtn Prakash starting off as the secretary. The event was well attended by all the members and celebration and the Pongal celebrations. Another highlight is the fruit basket that kept on moving all around the year to our members' homes. The youth service, headed by Rotarian Vijay Tuyamani, also had its own share of action. The year saw the addition of new Interact School, the installation of the Interact Clubs,
installation of 2 road track clubs, and of course our special event, the Rider. Vocational service headed by Rtn Prakash. Noted events during the year was the certificate of appreciation handed over to Uma Parvati for her invaluable service rendered to nation building, and the special award rendered to Rajasthan Youth Association. Community service development was headed by Rotarian Jaydev. Some of the highlight events were the visit to Mercy Old Age Home for the Elderly Care Camp, Charity on Wheels along with Greater Chennai Police. The community service held was headed by Rotarian Raghav Rao. RCMC action, the donation of radio frequency generator to Omandarur Hospital. Also, upgrading the chemotherapy ward at Tamil Nadu Government Multi-Super Speciality Hospital. The pride of RCMC, its long-term community service health projects. Rotary Central Margaret Sidney Hospital at Nanganallur, 30,000 outpatients, 600 plus surgeries and 800 inpatients. There was also a lot of compare him to Namatala Dhoni. He is actually definitely Captain Cool. அவன் இப்போ தான் ஒரு பூமர் அங்கிள். 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் காலேஜில் மீட் பண்ணுறப்போ ஒரு ரகட் பாய். பயம் நான் என்னன்னே தெரியாது. நைட்டு சுடுகாட்டுக்கு 12 மணிக்கு தனியாக போகிறவங்க கூட ரொம்ப தைரியசாலி. காட்டுக்கு போனால் டைகர் கூட வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். பட் இப்படிப்பட்ட தைரியமான அவங்ககிட்ட ஒரு பயம் வந்த ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? அது அந்த சின்ன கரப்பாம்பூச்சிங்க. அதுதான் நம்ம ஆளோட ஒரு வீக்னஸ். I'm told that Prakash was a very fearless person till 2014. But somehow I have never got that chance to see that side of his fearless side after his marriage to my sister Kripa. Rtn Prakash joined the club in the year 2015. His first assignment actually was as a chairman of Interact. I had a great pleasure to know Rtn Prakash through that assignment, where I worked with him really closely. After that, he's been really playing very regular person to help the club out in club service. There's not a single event that I can think of, whether it's the ANS evenings or whether it's the speaker meetings, that does not have the stamp of Rtn Prakash. In fact, it went to such a level that if the food was not that great at the speaker meeting, we would say that Prakash has really not been there or not curated when so much is the impact that Rtn Prakash has had on the club. Other than that, he's a super fun-loving guy, believes in casualness and coolness, and I'm sure during his presidency, we're going to see all of that great elements. I'm really looking forward to Rtn Prakash taking over the presidency. We're going to have fun during the year. I mean the new boss. Thank you. To talking about Prakash on a little serious note, you now know that his journey began from designing a compound wall in his first year of college. He always knew.
I now request President Selvam, our District Governor AKS Rotarian Ravi Raman, our District Secretary Rotarian Rajagopal, Assistant Governor of our club Rotarian Nandita Pandey, and all the dignitaries of the dais, and my club members, friends, and my family. I am honored to accept the position of the 42nd President of this esteemed club. My extensive experience serving on the board since joining the club in 2015 has equipped me with the necessary skills to lead with confidence and effectiveness. It is with gratitude and honor that I accept to take up the responsibility, which has come along with the privilege of being also the youngest president of a club till date. Considering that leadership is a service and not a rank or a position to be placed on the pedestal. During our journey in the forthcoming Rotary year, I pledge to do my best to lead our club to greater heights. Obviously, with the help of our members, continuously serving above self to ensure that we create hope in the world, which is our current RI team. I'm sure we shall strive and work together with the help of our stalwarts of our club to make this Rotary year an experience to reckon with for our club. And once again, thank you all. கொடுத்த வாக்கு கொடுத்த பொருளும் திருப்பி வாங்குற பழக்கமே எங்க பரம்பரையில கிடையாது. கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது. I can talk English, I can walk English, I can laugh English. English is a very funny language. Single அதாவது சிறப்பான தரமான சம்பவங்களை இனிமேதான் பார்க்க போறோம். நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லு, திரும்பி வந்துட்டேன்னு. பட்டம் பதவி இதெல்லாம் கேட்டு வராது, தானா வரும். வந்தாலும் ஏன் கேட்க முடியாது, போனாலும் தடுக்க முடியாது. எச்சச்ச எச்சச்ச கச்சச்ச கச்சச்சா. யார் பாபு? பாஸ், முட்டை பாஸ். பைசா கொடுக்க மாட்டேன். நான் கோர்ட்டுக்கு போறேன். கீழ் கோர்ட்டு, நடு கோர்ட்டு, மேல் கோர்ட்டு, மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டு, அப்பீல் கோர்ட்டு, செஷன் கோர்ட்டு, ஹை கோர்ட்டு, சுப்ரீம் கோர்ட்டு. நம்ம எந்த வேலை செய்யறோம்னு முக்கியம் இல்லைங்க. செய்யற வேலை மனசுக்கு பிடிச்சி செய்யறோமா, அதான் முக்கியம். ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க. இறுக்கி அடிச்சு ஒரு உண்மை தரும். கத்தி புத்தி மாதிரி இதெல்லாம் சும்மா வச்சுட்டு இருந்தா பத்தாது. எப்படி பயன்படுத்தணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். என் பாட்டுக்கு என் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு சிவனே நான் ஒரு வழியில போயிட்டு இருக்கேன். என்ன உங்களுக்கு இருக்காதீங்க. நான் எப்போ வருவேன், எப்படி வருவேன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா வர வேண்டிய நேரத்துல கரெக்டா வருவேன். நான் யோசிக்காம பேச மாட்டேன். பேசின பிறகு யோசிக்க மாட்டேன். முடியாதுன்னு நீங்க உங்களை வச்சு சொல்றீங்க, முடியாதுன்னு நான் என்ன வச்சு சொல்றேன். Service Development, Rotarian SP Karthik Youth Service, Rotarian Balakrishnan SR International Service, Past President Rotarian Ravi Kumar, Membership and PR, Past President Rotarian Ravi, District Coordinator, Rotarian Raghava Rao Special Projects, Rotarian Dr. Srinivasan Sergeant at Arms. Here is the team for this year at Rotary Club of Madras Central.
I request the board members to spread out and stand for the picture op. While the pictures are being clicked, we recognize the presence of Rotarian Shivani Khemka from Chennai Seaview, Rotarian Karthik from Chennai Octave, Rotarian Madhumita from Chennai Legends, Rotarian Abhishek from Tidal Park, Rotarian Muthu Bharti from Chennai Prime, Dr. Arun Mori Varman from Rotary Club of Madras, Rotarian Rtn Prakash from Chennai IT City, Dr. Snehalata from Madras, Gold Coast, Rotarian Gauskar from Chennai Millennium, Rotarian MN Seshia from Rotary Club of Adyar, Chief District Coordinator, Rotarian Kumar Rajendran from Chennai Legends, Rotarian Jigar Salva from Chennai Carnatic, Rotarian Suresh Jain from Madras Metro, District Chairman Membership, Rotarian Ajay from Chennai Central Elite, Rotarian Sai Krishna from Madras Industrial City, Rotarian Sundar Raj from KK Nagar, Rotarian A.N. Rajashekaran, Chennai Gems, District Chairman Community Service, Nandita Pandey from Chennai Mid-City, Rotarian Renuka Gunashekaran, Regional Secretary from Rotary Club of Chennai Renaissance, Rotarian Muthuswamy, Chennai from Rotary Club of Chennai Port City, District Chairman Public Image, and Rotarian N.S. Saravanan from Rotary Club of Mitra, RTG. We request the members on stage to please stand for a photo op. We will recognize the presence of Rotarian Rajgopal. I also request Anne Nalame Ramanathan, ma'am, Rotarian Nalame Ramanathan, ma'am, to also come over to the stage.
year marks a little different for the Rotary Club of Madras Central. Now I request President Prakash to honor immediate past President Rotary. Thank you. Request Chief Guest Dr. G.V. Selvam to please present the shawl and memento to President Rtn Prakash. We're also happy to release the first issue of Tower magazine for the current Rotary year. Request First Lady Han Kripa to hand over the magazine to our chief guest, Dr. G.V. Selvam, to release the magazine. And we request our chief guest to present the first copy to District Governor, AKS Rotarian Ravi Raman. Thank you. Pankaj Murarka, Ashok Daga, Jay Kumar, Indumati Ravi, Kripa Prakash and Kanchana Rajagopalan. Jay Kumar, Indumati Ravi, Kripa, Prakash and Kanchana to be on the dais. Thank you. Thank you, everybody. We now request Chairman, past President Rotarian Ravi Kumar. Madras Central. It was really very, very good. I think they need a round of applause for the way it made everybody of us laugh. P.T. Prabhakaran, past District Governor S.R. Ramanathan, District Governor-elect Saravanan, District Governor nominee Vinod Sarogi, Assistant Governor Nandita, District Secretary Rajagopal, District officials, members from Central and Hope Presidents and Secretaries, good evening to all of you. I would like to first congratulate the outgoing President
as well as wish the incoming President Prakash Vaidyanathan all the best. I am really happy for the wonderful work they have done, the past president has done, and I think he certainly needs a round of applause for the work that he has done. As a membership chairman, I don't have to talk much about Rotary International because you have stalwarts like past district governor PTP and past district governor Abhinami Ramanathan and your own pride of the district, now the incoming governor after 2 years, Vinod Sorogi. But still, for the new Rotarians, I would just like to say a few words about Rotary. That you are joining a wonderful organization called Rotary International, which has around 12 lakh members in 184 countries. You can attend all the club meetings across the world, of the regular meetings you can attend anywhere across the world. Friends, I am very proud to tell you, and as a Rotarian, and I am sure you are also proud, that Rotary International is the only organization in the world that has a representative in United Nations. Certainly needs a round of applause. You have to be proud of it. And Rotary International is the only reason for the polio getting eradicated in the world. Most of you know. But there's one thing which I would just like to tell you about because for the new members and for some of the Rotarians who do not know, I'll just take 2 minutes of yours. As you all know that the Bill and Melinda Gates Foundation is one of the biggest foundations in the world. Rotary International approached them many times for the contribution, but after a lot of follow-up, Bill and Melinda Gates gave the Rotary International for the first time $1 million. And that $1 million was spent by Rotary International in Africa for health, education and poverty, which Rotary is known for. After the expenditure, Bill and Melinda Gates Foundation wanted to see whether the money they have given has been spent properly. So they did an audit there and they found out for every $1 they gave to Rotary International, Rotary spent $1.03. That is what Rotary International is known for, their integrity and everything. And friends, the first time they gave us $1 million and the second time Rotary, the Melinda Foundation gave to Rotary International $250 million. That is what Rotary International is. And they continue to give. And as you know, India was once a taker, but today it is a giver. When you have a wonderful club, Rotary International, and have wonderful people like past district governor PTP, and of course, every year, your own governor, past district governor Abhinami Ramanathan, and the incoming governor after 2 years, DG and Vinodji Sorogi, continues to give to the Rotary Foundation. Today, India is a giver to Rotary International. That is what Rotary International is there all about. And friends, we are also having a seminar for the new members who have joined in the last 3 years. So I request the President to send them, and the date will be announced soon. And friends, let's all join together and create a hope in the world. Thank you so much for inviting me. Thank you. Conceived by our own Rotarian Cyril, and we are executing it with a partnership of NGO called Karunai Ullangal. Last Rotary year alone, we have rescued 1,090 persons from the street, out of which 215 were reunited with their families. Anybody can call our club and tell that so-and-so person who is unattended in a very bad condition is lying in somewhere in the street. Immediately, somebody will rush to that position, and then first aid is given and cleaned upon, new clothes given, local police is contacted, and then after discussion he is taken to the local rehabilitation center, government center. And after 1 week, slowly be accustomed to that person, and then old address is traced, and then the family is called. If it is not, he continues to stay in the government center. This is what we are doing, and with the help of local authorities.
So we want to popularize this in the district. I would like to praise in front of our district governor Ravi Raman, and also incoming Sarah and our own so we want to take it to all the clubs, and then we would like larger clubs to come forward with their contribution. We would like to include them directly. They can donate or through our clubs. For smaller clubs, in case they are interested, any amount, for example, for one person to give them all these new dress and take them to the expense is around 1,500 per person. So if around 10 people are being sponsored, 15,000 rupees are sponsored, then half of it, 7,500, our club will contribute to that. So that's what each club can take a project of this. And today, our Cyril has given me 1 lakh rupees towards this project. Thank you very much. Look forward for participation from everybody. Thank you very much. Mr. Selvam and members of this great club. Good evening to all of you. At least I'm happy I'm getting some response. Friends, we saw the Secretary's report and we saw that the Rotary year gone by, we had a fantastic lot of projects, glorious projects, and very useful to the community. And we owe a great debt of gratitude to the outgoing president and his board of directors. Can I request Sri Kumar and his board to please stand up? All the board members, RCM. Friends, let's put our hands together to these people. All Rotary is the 8th wonder, my dear friends. It's because, I'll tell you why. We have more than 500 Rotary districts around the world, around 30,000 Rotary clubs. Come 1st July, every year we have a new president in every one of these 30,000 clubs. We have a new RI president and a new RI board and a new governor in every one of the 500 districts. And yet, if you notice, every Rotary year, we do better than the previous year, despite this change in leadership. Now, you will appreciate it when you compare it with business. Imagine a company like Microsoft or Apple or IBM. Just imagine changing their chairman, their board every 1st July. I can assure you they will all close down within 2 years. But in Rotary, my dear friends, every year, new RI president, new directors, new club president, new district governor, and yet every year we do better than the previous year. And that's why we call Rotary the 8th wonder of the world. And for that to continue, this year we have President Prakash as our leader. I'm sure you saw from the introduction that he is Rajinikanth for our club this year. He is a very dynamic person, very sincere, full of ideas, and more importantly, very service-minded. He and Kripa make a great couple, and I am sure with the support of all the members, Prakash is going to give us a glorious Rotary voyage full of adventure in service to mankind this year. Friends, we have a great theme, create hope in the world. I'll just take 2 minutes to tell you something about it. You know, we have I want to share with you a real life incident which happened in Mumbai 30 years ago. There was this person by name Rtn Savla. Rtn Savla used to stand in front of the Tata Cancer Institute pavement every day. And you know, this cancer institute gets 1,000 outpatients a day. And many of them got a cancer diagnosis. They come from different parts of the country. And you know, he saw them, 30 years back, a cancer diagnosis was nothing but a death sentence. And he saw fear lit large on their faces. They didn't know where to go, where to get the medicines, and worse, they didn't even have money to buy their lunch. Rtn Savla couldn't sleep. So he was running a small business which he sold, and with the money he started giving 5 free lunches a day to poor cancer patients. Over weeks and months, 5 became 10, 10 became 50, other organizations pitched in, it became 100, 500, and would you believe nowadays, today, every single day, Rtn Savla gives 1,000 free lunches to poor cancer patients in Mumbai. Now, my dear friends, depending on our religion, we go to the temple or church or mosque looking for God. But for those 1 million poor cancer patients who received a free meal from Chawla, they saw God in him. Now, why am I saying all this? If Rtn Savla, with such meager means, could do that, our club has some fantastic members. God has been very kind to all of us. He has blessed us with a good business,
good family, good everything. And I'm sure in Rotary year 23-24, as our theme says, we will bring hope to the world just like Haraksan Savla did to the cancer patient. Thank you, ladies and gentlemen. Let me conclude by wishing once again Prakash a glorious Rotary voyage full of adventure and service to mankind. Thank you. யாரோ ஒரே ஒருத்தர் கை தட்டினாங்க. இங்கு திரளாக வந்திருக்கும் என் இனத்தவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம். இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நான் இந்த கிளப்ல இப்போ 87 சேர்ந்தேன்னு நினைக்கிறேன், 87. அதுலேருந்து ஐ ஹவ் சீன் திஸ் கிளப் க்ரோ. அந்த கிளப்போடு சேர்ந்து நானும் வளர்ந்துருக்கேன். ஏன்னா இந்த கிளப்பில் பண்ணுற மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் விச் கோ டு த டவுன் ட்ராடன் வேறு எதுலேயுமே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டேக் த பிளட் பேங்க் which came under 3H grant. It was the brainchild of P.D. Prabhakar when I was the president. எத்தனாயிரம் பேருக்கு ரத்தம் கொடுத்துருக்கோம். This is one commodity which cannot be manufactured, blood. That we are giving it, saving lives. Next is our Madras in the hospital, multi-speciality hospital. Only my request is every one of our members should visit the hospital. Half of you do not know in which direction the hospital is. I request the president to organize some sort of meeting in there in the hospital itself. These people should see what we are doing for the public. Then comes the bone bank. And last is what I am going to inaugurate in the next week is Kuilkuppam. See, I'll tell you, ஒரு காலத்தில் ஒரு ஜோசியர் இருந்தார், by name Nostradamus. How many of you know him? Know about Nostradamus? Yeah, there are a few. Nostradamus has predicted whatever he has predicted has come true. Exactly. அவர் என்ன சொல்லியிருக்க, ஒரு 15-20 வருஷம் முன்னாடி மிகப்பெரிய வல்லரசான ஒரு நாட்டில் மிகப்பெரிய கட்டடங்களை மிகப்பெரிய உலோகப் பறவைகள் மோதி பலர் இறப்பார்கள் எழுதியிருக்கார். எஸ் அண்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் World War II எழுதியிருக்கார், World War I எழுதியிருக்கார். வாட் he has written specifically is 3 பக்கம் நீர் உள்ள ஒரு நாடு இப்ப நம்ம இருக்க இந்த செஞ்சுரியுடைய செகண்ட் ஹாஃப்ல இஸ் கோயிங் டு பிகம் a சூப்பர் பவர்னு. அந்த சூப்பர் பவர் வேற யாரும் இல்லை, தட்ஸ் இந்தியா. சூப்பர் பவர் ஆகப்போறோம் சும்மா சொல்லிக்கிறேன். வாட் இஸ் த யூஸ்? அதனால தான் ஐ தாட், why not I have built so many hospitals, so many calamities for the downtrodden. But I thought, why not I do something to lift the totally downtrodden? Then I had a village near Magalivaram known as Koilkuppam, where there are 63 families. அவங்கள இருளர்கள் பாம்பு பிடிக்கிறது. பாம்பு பிடிச்சி அவனுடைய வெனமை எடுத்துட்டு திருப்பி விட்டுருவோம். வெனம் டெவலப் ஆனோன்னு திருப்பி எடுப்பாங்க. பிகாஸ் தட் வெனம் இஸ் த ஆன்டிடோட் ஃபார் ஸ்னேக் பைட். அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வீடு கட்டினா என்ன, வீடு கட்டினா இல்லை எல்லா வசதிகளோடும் பண்ணா என்ன அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்தது. அண்ட் many of our members supported me in this. But for Rotary, I couldn't have done it. This is going to be inaugurated next week. ஏன்னா அடிமட்டத்தில் இருக்கவன மேலே நீ கொண்டாந்தா தான் இந்தியா will become a super power. And last year, Sri has done a wonderful job. On the every week, I think you have crossed 100 projects, if I am correct. Okay, am I correct? You have done it. And this year we are having a young and energetic president. I'm sure he'll do better than you. We are all there, and you are also there. And இன்னைக்கு வந்து 2 நல்லவங்களால இன்னைக்கு ஒரு காலர் வாங்கிட்டு இருக்கேன். ஒன் இஸ் Sri, another is செல்வம். I know him so much. எவ்வளோ மீட்டிங்ஸில் அவரை பார்த்துருக்கேன். சரி, எங்கே போனாலும் ஒரு கதை சொல்லாமல் இறங்க மாட்டேன், ஒரு கதையை சொல்லிடுறேன். ஒரு இப்போ கேரளா நம்ம பேர் இருக்காங்க, ஏன் நம்ம பிரகாஷே கேரளா தான், இன்னைக்கு தான் கண்டுபிடிச்சேன். சரி, கேரளாவுக்கு ஒரு தமிழை ஒருத்தன் ஜோசியம் கேட்குறக்கா போகிறான். ஏன்னா அவனுடைய மகளுக்கு கல்யாணம் தேதி வைக்கிறதுக்கா. அங்கே ஜோசி மகன் இந்த பிரஷ்னம்னு சோழியை போட்டு எண்ணி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒருத்தட்ட போய், இந்த வயசானவன் என் மகளுக்கு கல்யாணம், அதுக்கு தேதி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அவன் பிரஷனத்தை போட்டு பார்த்துட்டு ஏதோ கட்டமெல்லாம் எண்ணிட்டு ஹி ஃபைண்ட்ஸ் அவுட் தட் இந்த ஆள் இன்னைக்கு மத்தியானத்துக்குள்ளே இறக்க போகிறான். பாவன் நமக்கே இந்த கதையை சொல்லுவானே, அவன்ட்டு என்ன சொல்றாரு, நீ போயிட்டு நாளைக்கு வான்னு சொல்லிடுறாரு. பொதுவாக கேரளாவில் எல்லாரும் கையில் ஒரு குடம் வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா கேரளாவில் எப்போ மழை வரும்னு யாருக்குமே தெரியாது.
ஆனால் இவர் தமிழன், இவர் கையில் கொடை இல்லை. திடீர்னு ஒரு மழை வந்தது. மழை வந்தோடனே ஒரு மண்டபத்தில் ஓடிட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்ட் இருந்தது. ஓப்பன் கிரவுண்டில் மனுஷன் தனியாக இருக்கையில் தனக்கு தானே பேசிக்கிறது பழக்கம். அவன் அந்த கிரவுண்டில் ஒரு கட்டடத்தை கட்டி அதை ஸ்கூல் ஆக்குறான். அதை இனாகிரேட் பண்ணுறான். சீஃப் மினிஸ்டர்லாம் கூட இனாகிரேட் பண்ணுறான். பிள்ளைங்கள்லாம் வச்சிடறான். எல்லாரையும் எல்லாம் எஜுகேஷன் எல்லாமே நல்லா நடக்குது. இதெல்லாம் பண்ணி முடிக்கல. மழை விட்டுறது. மழை வெடியில திடீர்னு ஒரு இடி சத்தம். இவன் மண்டபத்தை விட்டு வெளியில் ஓடி வந்துடுறான். அப்போ மண்டபம் கிராஷ் ஆகிடுது. இவன் நின்ன இடத்துல இவன் கழுத்துக்கு நேரம் ஒரு கருணாக இருந்துச்சு. அது தப்பிச்சிருச்சு. இவன் போகிறான் ஜோசியத்தை. அடுத்த ஜோசியர் நம்ம அந்த தொழிலை விட்டுருவோம், ஏன்னா நம்ம சொன்னது நடக்கலையே அப்படின்னு. அப்பா நேற்று சொன்னாலாம் எல்லாம் சொல்லப்பா அப்படின்னு இவன் எல்லாம் சொல்கிறான். அப்போ என்ன சொல்கிறார் இந்த ஆள், வெறும் கனவுலகத்தில் ஸ்கூல் கட்டி இவ்வளோ பேருக்கு படிப்பு கொடுத்ததுக்கே இவ்வளோ புண்ணியம்னா, இந்த கிளப்பில் எவ்வளோ காலேஜஸ் எவ்வளோ ஸ்கூல்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, உங்கள் எல்லாருக்கும் எவ்வளோ புண்ணியம். அதோடு மட்டும் இல்லை, 10,000 பேரை தன்காலே நிற்க வைக்கிற விஐடியினுடைய விஸ்வனுடைய சன்னே வந்திருக்காரு. இவங்க இந்த மாதிரி புண்ணியம் உள்ளவங்களுடைய கையினால் இன்னைக்கு நீ ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கேன். ஸோ இட் ஆட் டு இட். அதோடு மட்டும் இல்லை, நம்ம கவர்னரை பற்றி நான் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது. என்னதான் நடக்கட்டுமே, இருட்டில் நீதி மறையட்டுமே, தன்னால் வெளிவரும் தயங்காதேங்கிற ஒரு ஆள். அவர் எதுக்கும் தயங்காத மயங்காத ஒரு ஆள். அந்த மாதிரி ஒரு தைரியமான ஒரு ஆள், எதை பற்றியும் கவலைப்படாத ஒரு ஆள், ஜென்ரலாக எதுக்குமே சூட்டு போடாத ஒரு ஆள். ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம், நீ ஏன் லுங்கி கட்டிக்கிட்டு பனியனை போட்டுக்கு 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் போனா உள்ளே விட மாட்டான். அதே சூட்டை போட்டுக்க முடியும்னா உள்ளே விட்டுருவான். ஸோ சூட்டுக்கு மரியாதையா, உனக்கு மரியாதையா? That's it. He is proving it. Fantastic. There's one more governor in Tamil Nadu, South India, அண்ணாச்சின்னு. அவர் எப்போவுமே வேஷ்டியில் தான் வருவார். ஆனால் அவர் 2 கட்டா வேஷ்டி கட்டி கோட் போட்டு வருவார். குமாஸ்தாமா இருப்பார் பார்க்கறதுக்கு. Anyway, I wish this Prakash all the best, and before I conclude, I want to say what I am going to give for Rotary Foundation, which I have already committed to the governor. இந்த வருஷம் நான் 1.5 கோடி ரூபா கொடுக்குறதா இருக்கேன். அதில் யாருமே போலியோ மட்டும் கொடுக்கறது இல்லை. நம்ம ரோட்டரி இன்டர்நேஷனலுக்கு பேர் கிடைச்சதே போலியோனால. நம்ம கொடுக்குற ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கு 2 ரூபா பில்கேட்ஸ் கொடுக்குறோம். அப்படி இருந்து நம்ம போலியோ மட்டும் கொடுக்கறது கிடையாது. வி ஆர் செல்ஃபிஷ். நம்ம கொடுக்குறதெல்லாம் நமக்கே வரக்கூடிய ஃபண்டிங்கில் தான் கொடுக்குறோம், வேறு எதுக்குமே கொடுக்கறது கிடையாது. ஐ எம் கிவிங் அவுட் ஆஃப் 150,000 50,000 ஐ எம் கிவிங் ஃபார் போலியோ. ஏன்னா 50,000 ஈல் மல்டிப்ளை 1 கோடி ஆகிக்கிறோம். அப்போ 1.5 கோடி ரூபாய் போயிடும். ஐ எம் நாட் சேயிங் இன் டாலர்ஸ். ஏன்னா டாலர் மேலே ஒவ்வொரு கீழே வருமா யாருக்கும் தெரியல. இந்தியன் ருபீஸை நான் ட்ரேட் பண்ணுறது. அண்ட் 50,000 ஃபார் டர்ன் கிஃப்ட் அண்ட் 50,000 ஆஸ் என்டோமெண்ட். எப்போவுமே நம்ம கிளப்புக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். நான் இருக்கணும் இல்லையோ இந்த கிளப்புக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த பணம் ஏற்கனவே ஐ கிவன் 30, ஐ கிவன் 50 மோர். அப்புறம் இந்த ஏழையெல்லாம் ரோட்டில் சாக கிடக்கிறவனெல்லாம் தொடுறது கூட நம்ம தயங்குவோம். அந்த மாதிரி ஆளுகள்லாம் எடுத்து அவங்களை ரீஹபிலிட் பண்ணுறாங்க பாருங்க. ஒண்டர்ஃபுல். Thanks, Cyril. Where are you? Fantastic. அவர் நான் வந்த உடனே என்னை கேட்டார், நீங்கள் ஏதாவது பண்ணணும்னு. என்ன பண்ணுறது? ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ? 1500 ரூபாயா? சிறில் தலையாட்ட காணும், ரவி தான் தலையாட்டுறாரு. 1500 per person. அப்படி தானே? ஒவ்வொரு மாசமும் for this whole year till Prakash is the president, என்ன 50 பேரை நான் எடுத்துக்கிறேன் எவ்ரி மந்த். ஏன்னா அந்த உயிர்களை பூரா காப்பாற்றுறீங்க, காப்பாற்றி அவங்களுக்கு வாழ்வை கொடுக்குறீங்க. வாழ்வை கொடுத்தோடலாம் அவங்க குடும்பத்தோட உங்களை சேர்க்குறீங்க. யூ ஹவ் பீன் ரிஜெக்டட் இன் லைஃப். அவங்களுக்கு சாப்பிட கூட தெரியல, அதை எடுத்து பிணைஞ்சு கையில் வைக்கிறேன் சாப்பிட்றதுக்கு. அந்த கண்டிஷன் இருக்கவங்களை காப்பாற்றுறீங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ பீப்புள், அண்ட் ஐ விஷ் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் கிளப் where I am also part of it. You know who pushed me into this club? My dear classmate and roommate P.D. Prabhakar. He pushed me for certain purposes which never happened. And idella pannu illaya, idanaala what is the benefit you have got? What is the benefit this club has got? We have got a governor who has become a governor unanimously. That's it. That's the benefit of whatever we have done. The whole thing, because of this club only you have become a governor and not because of your own capacity. Okay? Thank you very much.
call upon